Приветствую, Старита. Что ж, как вы видите, мы с вами возвращаемся в мир Ревелона. Если я ничего не перепутал, Ревелон же, по-моему, это мир. Вот, и продолжаем наше приключение. Скоро, я надеюсь, что скоро, может быть в этой, может быть в следующей, наверное, серии, мы встретим наконец-таки первых товарищей, с которыми можем продолжить. А пока что мы разведаем тот кусочек пляжика, который мы пропустили, пока проходили в прошлый раз подземелье. Так, да, вот оно подземелье, вот сюда убежали эти товарищи. Мы еще не были здесь. А здесь у нас есть довольно интересненькое местечко. Во-первых, есть вот такой вот портал. А это портал, который помогает нам путешествовать между некоторыми частями карты. Немножко упрощают задачу. Лопата, ракушка. Лопата нам, конечно, пригождается иногда. Вообще лопата, кстати, один из очень важных. Лопата и веревка предметов в Divinity. Я потом все продам. Денежка. Наша же денежка. Но меня интересует не это. Меня интересует то, что здесь произойдет забавное. Сейчас увидите. Вот. Look! A wanderer comes my way, walking the sands upon which this poor shell must suffer. Call me Ishmael, son of the sea, an outcast upon these wretched shores. An exiled shell, doomed to live under a canopy of arid sky. Not his native, tender. Oh, my fate is a cruel one, I assure you. How many snot noses have held me up against their dirty little ears, only to claim they can hear the ocean. Of course they can hear her, the brats. We are on the very edge of the great aquatic mother, whose embrace I so desperately long for. Yes, I, King of Pearls, ache to repose anew on his coral throne. Hurl me toward the water. Swing me as far as your arm's strength gives release. And treasure long. Of course I can talk. Don't be silly. There's more tongue to me than heart. Indeed, the surprise should be mine. For I still remember the days when your kind swung from branches and plucked the vermin out of their neighbor's fur. Time is an indulgent mistress to one who spends happy hours as she passes. But when your existence is one of misery, oh, I remember ancient times, for I have lain here since antiquity. When the ruins around us were palaces, and the sun-bleached dead. All this I have seen. Alive, alone, alas. Да, я просто не стал ничего говорить. Я буду периодически чуть пропускать, да, то есть не дослушивать всего. Хотя озвучка здесь фантастическая, я думаю, как вы успели услышать. Will you return the King of Pearls to the sea, so he may yield you long lost? Продавать я его не буду, я его закинул в море. Причем нам даже не нужно перекидывать. Но выкидываем, а во-первых сейчас появится сундук. Тренинг, прилетел сундук. Мы еще заработали 100 опыта. А здесь неплохое, кстати, колечко вроде бы. Ишмашелла. Плюс сопротивление воде, плюс 9 очков здоровья. Кстати, неплохо. Балахон искателя. Это вот это вот. Это... Я тебе надену. В конце концов. 7 очков брони, 7 очков брони, это не принципиально какое-то. А колечко я тебе дам. Он у меня все-таки как бы боевой маг, ближний бой, все дела. Мы его немножко усилим. Молоток. А что у тебя?
Тренировочный меч. Молоток выглядит более внушительно. Лучше мне с молотком бегать. Какая разница, одноручное оружие, поэтому... Так, кинжал это... Все, побежали дальше. Еще пару сундучков с апельсинчиками. Ветки, уж ветки, ладно, я собирать не буду. Нам нужно идти через мост. Тут два пинчуги. Я мог на самом деле сюда прям пойти. Но нет. Так, сейчас я проверю. Управление, быстрое сохранение в 5. Вот так вот. Что в некоторых местах лучше так. Да. No one slips past the leech. Calm down, Juniors. Doesn't look like one of them orcs to me. Not a single ord in sight, you know. Just hold your tongue, will you, Bibius? Can't be too careful. We are sworn to protect Sightseal. So, you're sorcerers, are you? And how are we supposed to verify that's true? We can't read, my friend. So for all we know, those papers say you're a polymorph parrot on the lookout for a 2-bedroom birdcage. They don't prove a thing. You know what? We'll take you two to the wizard. And face me too. You two are a disgrace to your uniforms. Я с ними согласен. You defy the Legion, will you? The punishment for that offense is... К сожалению, с этими пинчугами еще и воевать придется. Увы и ах. Увы и ах. Отойду. Ах, какая жалость, как говорится. Что такое, а? Действительно, как это может быть такое? Побежал. Ах ты ж как. Ну-ка. К сожалению. Well, there we have it. 2 dead legionnaires. I'm not so sure anymore. It was a wicked thing we did. Вот так вот. Вот так вот. Ну, к сожалению, во многом. Это один из моих стилей прохождения игры. Серии, знаете, вот у меня есть такая присказка. Обожаю ее и главное применима ко всему в этой жизни буквально.
Жила-была девочка, сама виновата. В некоторых ситуациях прямо вот об этом. Так. Что вы орете друг на друга? Ну-ка, это какой меч? Короткий меч. Так, забирай. Короткий меч. Escape. Сохранение. И бабах! Я не прокачал. Или я только сейчас получил? Что я не понял, правда. Так. Сюда я явно не успею. Он просто подбежит хотя бы. Блин. Тут сектанты какие-то. На самом деле, да, вот эти вот очки действия, по факту, их количество определяет как раз, в общем, то самое, то, что объяснить. Пока по правилам ДНД есть у игрока общего персонажа есть действие, есть бонусное действие, еще что-то. Так. Далеко можешь ударить? Ну так, не очень. Давайте так что-то рассеем все. Теперь будем видеть, что происходит. А, ну и ворка осталось добить, в общем-то. Ну, давай добиваем уж. Did you see that? Those orcs had a human commander leading those orcs. Very curious. Traitor. And how very disquiet. And Junior. Sweet relief. A stitch of time, hey, my friends? I like you with your guts on the floor. Куда это он побежал, интересно? Что я вот этого не помню. Побежал проверить товарищей, которые, к сожалению, почили. Hail, Source Hunter. Why? I don't think I could ask for a more welcome. Beats me what traitorous madness came over that dog. A man among orcs? It'd be like one of your kind running with a sorcerer. Whatever the cur's incentive to raise swords alongside that murderous lot, let's all hope it was a private grudge.
Can you imagine if we had... I'm not so different from any other soldier you'll meet around these parts. Bloody orcs are at it again! Beats me what on earth that rat-faced shaman of theirs even went to the trouble of launching a fireball. It's hard to say. That ship needs attention, and fast, or she's as good as sunk. Got it? Так, окей. Идем на поле боя. Корабли орков, конечно, знаете, напоминают... Да ничего, напоминают вархаммеровские такие. Я его слепил из того, что было. И все, и вот и корабль. Одни рога сплошные у этого корабля. Так, морскую звезду соберем. Боевой нож соберем. Так, это интересно. Трупики обыскиваем. Я вижу, что уровень сейчас. Обыщу все и уровень посмотрим. Так, уровень. Я могу прокачаться. Собственно, восприятие я уже мало что помню. Стартовые очки, способность замечать ловушки, меткость вообще неплохо бы вкачать восприятие. Способности также на самом деле. И по-хорошему мне нужно по 2 очка на вот эти. Я бы еще дополнительно на самом деле чародейство. Защита силы воли. Так, а тебе, дружок, ловкость это у нас стрельба путь ассасина, это немножко не то. Силу. Так, и здесь... Да. Всякие очарования, страхи, этого будет полно в будущем. What's all this ruckus? Sounded worse than a dozen tomcats fighting over the world's last mackerel. Ah, but I see we've suffered another orc landing. And judging by the relative ease with which it was dispatched, I can only come to one conclusion. Source hunters have arrived in Sicil. You're as welcome as a glass of cooled milk on a hot day, my friend. I'm Arhu, at your service. It was I who requested your presence in this troubled city. Я тоже задался этим вопросом, меня вызвал кот. So you were, and so you weren't. Behold! There we are. Meet my other half, hunter. Довольно специфический персонаж, на самом деле, забегающий вперед. No need to look so flabbergasted. I may be a wizard rife with tricks and guile, but I assure you my plea. So, now that the cat is out of the bag, let us turn to the matter of Councillor Jake's murder. It's hard to put my finger on it, but I can feel in my very whiskers that sorcery was at play. Captain Aureus, though, the local commander of the Legion, insists I'm seeing ghosts. I insist he's blind to all but the undead. Jake was murdered in a downstairs room of the King Crab Inn, up in Sicil proper. The Legion keeps it under lock and key, though, so you'll need Aureus's permission should you want to have a peek. Так. So there are, or rather, there is. Popular opinion has it his wife did the deed, but to be frank, I have my doubts. She seems a likely candidate, to be sure, but that would make her a sorceress. Esmeralda knows how to charm, yes, but I just don't see her magic extend beyond a frolic. Still, don't simply take my word for it, Hunter.
It may be well worth your while to cross-examine her yourself. The Legion has her under guard in her shop near the town square. That's where you'll find poor Jake's widow. A human, you say? Truly? But that would be like a kitten leading a wolf. And yet, I have heard rumors about a sect of sorts. A shadowy set of worshippers that associate even with orcs. Some say they're sorcerers, but I don't quite know what to make of this news. But thank you for informing me. It'd be foolish to dismiss such a curious event. Ah, the undead. They've been clawing their way out of the ground for 2 years now. And for 2 years the stalemate between them and the living has been dragging Это как on классическая at a weary ДНДшная pace история. Да, когда бац, идем мимо от города, и а тут оказывается уже который год нежить из-под земли лезет, и никак никто не может ее The преодолеть. Legion did a good job keeping them at bay, but I think it's fair to say that without my magic-infused ballistae, they'd have gotten the better of us by now. Someone is responsible for the outbreak. Necromancers are at work, but who are they and where do they hide? Alas, that's searching for... Unfortunately, that is absolutely correct. The Orc siege is yet another hairball stuck in this city's already choking throat. And it shows... We've cordoned off the western beach where most Orc activity has been reported. For the 9 lives of me, I can't seem to figure what they're doing here. There's nothing of interest along the waterfront, except for a set of caves with an unfavorable reputation. Oh, but that's not a trick. It's a blessing. Or does it surprise you that I enjoy taking a such magic is a gift, hunter? To tread upon the realm of instinct, even articulate speech, but to be out in the night, to stalk on silent paws and hunt with only them. But of course, it's handy to speak in more than meows. And I couldn't brew potions or make machines. I'm glad we've met, Source Hunter. And I'm certain we have a lot more to talk about. Feel free to visit me whenever you want. Once you're there, just take the stairs. But do pay a visit to Aureus first. He may bark like a beagle with its tail stuck in the door, but you won't get very far in your investigation without speaking. And with that, I bid you adieu, Hunter. Adieu and... Вот. Вот такое вот знакомство с Арху. Как говорил, да, специфический персонаж. Так, а здесь нас ждет маленькая проблемка, да, кораблики горят. То, что я делать не умею, но у меня есть с этим, как его, господи, свиток с дождем. Ну, заодно мы репутацию еще себе подзаработали. Да, есть у разных фракций, по-моему, и персонажей есть возможность зарабатывать репутацию. Когда это они будут относиться к вам позитивно или негативно, наоборот. Ой, тут еще, да. Не все украсть можно. Вот сюда телепортироваться по-хорошему надо уметь. Но у меня нет, по-моему, даже свитка по телепортации. Да, это казалось бы, да, знаете, вот условность игровая. Чтобы пошутить по этому поводу. Какую-то веревку преодолеть не могут. Ну, не могут, действительно. Это одна из тех условностей, которые, к сожалению, да, в играх иногда озадачивают немножко. И да, Ревелон, все-таки Ревелон. Так, здесь нас ждет на самом деле интересненький квестик. Давайте заглянем. Ой.
Source hunters, I see. I'm Sergeant Courteous. Courteous is my name. The Legion is my calling. This is a storing house for Legion supplies. Perhaps the most important building. Я как бы с другом пытались сюда попасть, взломать здесь. Сюда нужно попасть, взломать. Да, но то, что красненьким отмечено, да, это, соответственно, воровство. Мы туда, как говорится, не проникнем. Хотя... Да, в некоторые двери заходить нельзя, они красненькие. А вот здесь интересный квест. Well, a source hunter. About time the council took us seriously. Ah, who better than a proven orc crusher to convince my dumbbell of a friend here that orcs are predators, not pets? Enough of that. I know how dangerous an orc can be, but this one has been reformed. Anyone can see that she's completely docile. My friend here and I were patrolling outside the city walls, when who did I see creeping along the shore but this lovely orcish lady? For a brief second, as long as it... Perhaps confused by the butterflies in her stomach, she sprang up and began running, claws bared towards Marius. Fortunately for him, I had the presence of mind to ignore my sword, and a vial of love potion shattered over her head. And when she turned to face me, she became instantly... I'm sure she must have been compelled to join the Orcish army under some kind of duress. A lady with such a sweetly savage manner. Ha! I can assure you there wasn't a hint of sweetness in those murderous eyes when she lunged at my throat. She may be confined here for now, but who's... I've always had an amateur interest in all things alchemical. When I read in an esteemed periodical from the Wizards of Youthful Gore about an amazing opportunity that could change my life, I had to act fast or lose the once-in-a-life. I sent away for the world-famous love potion, available for a limited time only, and it has worked exactly as promised. Даже здесь не могут устоять перед рекламой. You see what a fool my friend has been, spending all his cash on snake oil and bringing a temporarily... What kind of monster would lie in a published advertisement? I'm sure the effects of the... Maybe before the Great Orc Raid we had time to indulge Ninius's idiotic obsessions. Excuse my friend's violent outbursts. He hasn't enjoyed a woman's touch in quite some time now. Your woman's touch is less of a loving caress and more of a claw shanked brutally through the throat, you see? He'd believe it was noon at midnight if he read it on a printed pamphlet. Please tell me you can reason with him, or ditch reason and use your sword to shake. Я могу, конечно, проспойлерить. И, ну, в принципе, в этом, наверное, смысл пока что на данный момент. Что хотел сказать? Сбился. К сожалению, если оставить эту орчиху действительно живой, а чуть позже мы убежим, как бы нам никто ничего не скажет, это скажет только благодарность, типа, ой, спасибо, вы мою любовь мне оставили. Но и я проверял через какое-то время, если вернуться, то здесь, к сожалению, во дворе будут лежать мертвые легионеры. Вот так вот. Вот, поэтому действительно лучше грохнуть. If this love potion is as dodgy as it sounds, she could come to her vicious senses at any time. Agreed. I've never met... Glad to hear I'm not the only one. No! She's... Вот, поэтому, к сожалению, лучше уж, кажется, разбитое сердечко. No right to protect not only you from your own stupidity, but myself and the citizens of Seal as well. It's you we need protection from, murderer. Fortunately, the Wizards of Youthful Gore make a revenge elixir that will show you what's what. Go ahead and throw your sugar water on me if you like.
Your foolishness is no longer my problem. Thank you, stranger. If you ever need help, I'll do my best to repay you. К сожалению, потом мы найдем Нини убитым, если мы оставим Арчиху вот эту в живых. Такова суровая правда жизни. Plenty of fish in the sea, but I've got a foul. I used to see orcs in every shadow when I had too much rum. Now I see them sober. I should have done this from the very start. Вот так вот. Первые копеечки, что называется. Туда орки, мы туда не пойдем. Туда нужно идти уровня постарше. Я не помню, правда, какого уровня, но постарше. Сейчас ровно на рынок еще попадем. Еще на рынок попадем. На самом деле лучники, вот именно в Divinity, по крайней мере, что говорит про лучников можно превратить в почти магов. Если всякие стрелы, вот как вот я подбираю там, а можно сделать метателя гранат из лучника довольно неплохого. Что в итоге приведет к тому, что буквально заменит мага. Стрелы бывают зажигательные, взрывные, отравляющие, газовые, в общем, всех видов родов, что называется. Так, вот где там, ребят, бежите, бежите. Здесь есть всякие секретики, типа вот таких сундучков, да, запрятаны. Не только, а вот. Типа, знаете, прячутся всякие такие. Это кто? Легионер просто. Секретики прячутся, вот что хотел сказать. Say, no one's around. You wouldn't raise a fuss if I, Borrow, indeed. I'll sooner meet a cat wizard than see that merchant repaid. Come now, I'll be good for it, I swear. I never would have dreamt of resorting to petty theft during better times. But what choice have I got now? Oh, my story's tired by now. I was happy enough, prosperous enough, before these lean times around Sicil began. Still, that doesn't waver my... So what do you think? Should I snag a fish? That merchant has to eat too, you know. Leave the fish alone. Yes, you know what they say about giving... I suppose you've got a point. Another day, another rum. Можно отыгрывать сильно таких беспринципных ребят, которые типа... Воров нам не нужно, действительно. Hello, proportionate one. Oh, I'm a painter by trade, as you can. I travel around Andervale, mastering my craft and finding new subjects to add to my litany of lovely portraits and complex maps. Like this rooster I'm working on now, and the landscape that's so... Вообще странно, кстати, подожди. Can't you see I'm busy modeling? Obviously, someone's plumage isn't magnificent enough to inspire all those naysayers in the past. Bah! See what I've become.
Hundreds of years from now, people will wonder, who is that cock? It must have been a grand cock. Who is this cock? What on earth would an undertaker want with... Вот так вот. Oh no, noble friend. Your upper shoulders Ой, are in так. desperate need of a good scrubbing. Fortunately for you, my homebrewed tinctures will do the job. Or if you're in the mood for something a bit more electrifying, one of my air scrolls might give your system just the shock it needs. Так, стоп, мне саперный набор я оставлю, это можно выкидывать. Так, а я могу что-то купить из гидрологии у нее, типа леденящего касания. Телепортацию я не знаю, живую воду. Угу. Join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. Да, кое-что я должен знать, конечно, типа дождика на самом деле. Дождик это уж перебор тут. Ой, нет, я ж могу типа уравнять, приложить. Картины. Картины это прям, знаете, у меня флешбеки, потому что у меня был друг, с которым мы проходили, он тырил все возможные картины. Так. А что требует тогда? Так. Починимся чуть-чуть, все. Ой, с чего бы начать теперь вопрос? Ой. А. Как это сказать? В таверну. Нам нужно зайти в таверну. Потому что сейчас пристанут, может стать кем-то там. You there! A moment of your indulgence, if you please. No, scratch that. It is so much more than a delight. It is an intervention of fate. Mendius, at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be. And that is, they call the undead a problem, my friend. But those who know the ways of the fabulous five see no problems. They see opportunities. Oh, it's not merely an opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become better. To become the full Quite right. Adventure is what we live for. See here. You and I share the same passion.
I never doubted it for a moment. The thrill of walking the unbeaten path. The rush of finding yourself. Too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The wage of a mere soldier. Nor me. Wealth is... Oh, but I know you're just being bashful. I bet that in your heart of hearts, your eyes water with joy when you discover yet another treasure during your travels. Вот так вот нас соблазняют денежками. So, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? To be a source hunter must get frightfully dreary sometimes. Am I right? All those orders. Investigate. Yours for a scrap of gold. You'll always stay menial with that attitude. Just what... You disagree with one another. But that proves you are firm-willed. That you have the minds of independence, not dependence. Admit. And that is exactly why I am here. Why fate has put me right by the door to the King Crab. So that I could meet you and tell you about the the fabulous five. How I enjoy simply saying the words that describe the most illustrious and celebrated adventurers guild in Riverlong. Our mission, you'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of course you would. And you can. Of course. If you still have questions, of course. All you need to do is sign this waiver. And me. May all the riches in the world be... Marvelous. Magnificent. Oh, but what am I saying? Fabulous is the word. You may not realize it yet, but your fortunes, your very life is about to change for the better. Oh, it's a pretty straightforward task, this one. Now, in this town dwells a wizard. Arhu is his name, and he's a frightful eccentric. Scientific type, you know the kind. Favors reason over faith and all that. Not Fabulous Five material, him. His experimental weapons may keep a couple of skeletons away from the city, but one of them was a big lumbering apparatus. A frightful automaton shaped like a giant made of steel. Да, я помню этот самый квест. Непростой на самом деле. Этот громыхающий аппарат вовсе не такой простой противник. Did it become sentient? Was it cursed? Whatever the cause, the thing relieved itself of its pilot and headed north towards a network of caves. Now ask yourself, what if it comes back? It could smash the city walls and claim a Соглашусь, действительно. Обладает он против пятерку. The braves who eat such monstrosity. What more is there to say? Вот. И мы заходим в Королевский краб, где, собственно, будем постепенно расследовать, в общем-то, убийство. Что ж, на этом, я думаю, мы сегодня закончим. Спасибо вам большое за просмотр. Напоминаю, что вы можете присоединиться к нам в телеграм-канале, телеграм-чате. Также подписывайтесь на эту площадку, где вы смотрите это видео. Приходите в Дзен, да, как основной источник всех. Как много всего, немножко отъеду вот так вот. Вот. Ставьте лайки этому видео, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, репостите это видео. Ну а на сегодня все. Всем хороших дней, всем пока-пока.